ಕೃಷ್ಣನು ಮೆಟ್ಟಿದನೋದಕ ಧಿಮಿತ ಕರೆನುತ ಮೆಟ್ಟಿದನೋದಕ ಧಿಮಿತ ಕರೆನುತ ಕರೆಯಲು ಸುದತಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಚಂದದಿ ಪಾಡಲು ನಾಗ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ನಾಥರ ಬೇಡಲು ನಾನಾ ವಿಧದಿ ಸ್ತುತಿಯನು ಪಾಡಲು ರಕ್ಕಸರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಕ್ಕಸ ಬೆರಗೊಂಡು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿ ಓಡಲು ಚಿಕ್ಕವನಿವನಲ್ಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬೇಗ ಯಶೋದೆ ಬಿಂಕದೊಳೆತಿ ಮುದಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಿಂಕದೊಳೆತಿ ಮುದಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ Divinity has many names and forms, but the two most powerful ones that we often see are that of Hari and Hara. The concept of Shiva and Vishnu as the supreme deities has always been explored, enjoyed, and debated over in the Bhakti tradition. And here we have a lovely Kriti bringing out the various facets of the Puranic stories of Hari and Hara by addressing them through their beloved wives as Ma Ramanan, Uma Ramanan, the consort of Lakshmi and the consort of Parvati, none other than Vishnu and Shiva. Each is again addressed as the father of Manmatha and the father of Subramanya, the one who lives in the mountains and the one who lives in the oceanic waters, the one with thousands of names and forms. At this juncture, the dance visualization takes liberty to explore the forms of Vishnu and the names of Shiva. In the same Puranic story of the Amrita Manthana, Vishnu takes the form of Kurma, a tortoise, to lift the sinking Mandara mountain, and Shiva gets the name Neelakantha for gulping the Hala Hala poison. At different instances, Vishnu takes the form of a dwarf Brahmana boy, Vamana, and grows into the form of Trivikrama, taking the 3 mighty steps, while Shiva gets the name of Gangadhara for curtailing the furious momentum of river Ganga. The poet guarantees us all that those who surrender to the divine feet of Harihara shall forever be blessed. Maramanan, Umaramanan, a composition of Papanasham Shivam in Hindola Raga and Rupakathala.
ஆயிரம் பெயரால் அழைப்பினும் ஆயிரம் உருமாறினும் ஆயிரம் பெயரால் அழைப்பினும் ஆயிரம் உருமாறினும் உயர்காயின் மிகுதயா பரம்பத தஞ்சம் என்பவர் அஞ்சல் என்றருளும் ஆயிரம் பெயரால் அழைப்பினும் ஆயிரம் உருமாறினும் உயர்காயின் மிகுதயா பரம்பதம் தஞ்சம் என்பவரை அஞ்சல் என்றருளும் ரமணன் ரமணன் மலரடி பணி மனமே தினமே ரமணன் 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 We now have the vote of thanks. Srimati Megha Srinivas would like to present her students Aishwarya and Nayana with a token of appreciation.